as I told you guys, nitaonyesha the animals that we keep in our farm. So kwanza we have the pigs. Okay, hizi ni mbili tu, but we are head to add some other. Unasikia venye zinakula kama venye Safaricom umeza bundles. Ndio hizo. So you can see nishamaliza kuzifeed na ni mimi huwa nazifeed. So msione kama natoanga pesa wakati uko, wakati niko. So msione kama naibanga pesa. So let's go. You can see the partitioning of this house before this. Yeah, you can still support me kuongezea another portion. At least nilisha kama 10 hivi. Si ndio? So see you guys as I show you the cows and other animals. Bye. Welcome again guys. So niwaambia I'm going to show you the animals that we keep. So kuna this side and this other side. So tunaweza you are welcome guys. Niwaambie huko tuko na gate nyingi sana. So earlier nilikuwa nimewaambia huwa kuna shamba ya napier grass. So napier grass ikikatwa from all the way from the shamba inaletwa hapa. We have a machine. Yeah, inaitwa chaff cutter. So chakula inakatakata nyasi iko ndani. So unaambia hii nyumba iko juu ni ya nini? Okay, nitawaonyesha nikiingia hii side nyingine. So tourists, welcome. So this where we keep our animals. So kuna hizi nyumba ziko hapa, kuna stores, kuna nyumba ya wafanyikazi. Yeah, so welcome guys. Acha niwaonyeshe hizo ma animals. Na imagine ziko na majina. Usione hivi. Welcome. No, easy. So these are the cows that we have. Maziwa ni mingi kwa wingi. Ndio hizo guys. Hebu na venye ni kusafi. Chakula ndio hiyo inaekangwa huko juu, tuko na nyasi. Imagine ng'ombe zimewekewa tiles for clean water. Ndio zifeed vizuri. And ndio tanki yake. Ndio tanki ya maji hapo. Naona vile ziko fiti. Hata zinaogopa. Ziko smart sana. Mali safi. So ndio hizo the cows. So here is a place where they are milk. Hapa hivi after zisha kuwa milk, maziwa inaletwa hapa hivi. Sikia vile zinabambika. Inaletwa hapa hivi. Naona we have the cans. Ukiona hizi zote jua tu maziwa ni mingi. So these are the cans. Alafu kesho I'm going to show you mahali huwa tunapeleka maziwa. It's not far away from home. So mtaona. So kama longe. Ng'ombe zinakamuliwa na maji moto, kuna keto hapo. Of course. Hiyo ni kawaida. So let's go guys. The other side. Imagine tuko na mboka paka. Paka huku ni kama 10. Kama unataka paka, sisi ndio plug. We are the plug for zitangwa kita. Welcome guys. We have this other side. Hizi seti zimetengwa, they are still the same. Because of space. Because of space, so zinakuja zinakaanga hapa. Naona vile zimekatakatiwa hiyo chakula na hiyo chakukata hiyo mashine inaonyesha. So zinakaa hivyo. Kuna drinking water lakini sasa hii haijaekwa. But inakuanga hii side nyingine. Hapo ingiangi. So kuna hii ndio maji zinakunywanga. We have the tank here. Na huku. So imagine vile zimemaintainiwa hivyo. Storage na huko. Na sijui kama hao boyfriends wenu huwa wana maintain. Hivyo. Hapa tuko na mbuzi. Mbuzi gang. Ndio hizi mbuzi gang za home zinakaanga hivyo. Pia zenyewe zinakula chakula imekatwa na the glass imekatwa na chaff cutter. So that's it guys. So see you tomorrow guys as I show you something else in our farm. Bye and subscribe to our channel, follow me and follow Collins Nash. Bye guys. Toodles.